Yes, please go ahead. Got it. Okay. I can start from here. My name's Ron. I'm an alcoholic, and thank you for the invite on this December 24th of 2022. It's our Christmas Eve in America, highly celebrated holiday here. And so happy holidays to you guys, to whatever holiday that looks like for you. And my topic for today was back to basics. And that has been really important in my life and other people's lives in recovery for a number of reasons, because it encompasses our entire program that we adopt as we walk through the doors. And, I was always taught that if I stick to basics, I never have to get back to basics. And so I put this I write a daily text every morning, and I put it in a text that gets posted on Facebook. And I asked Karthik to post it in the chat. So this is the breakdown of the talk I'm doing today. I wrote it out, and this is accessible every day to you guys if you'd like to join that, follow that, and read back many years. A lot of recovery. There's so many nooks and crannies, and so much ism to be worked on and identified that it takes a lifetime to do. And so if I stay vigilant on this path, I'm guaranteed to get these promises they talked about in our AA Big Book. You want to translate that? Yes. And ఆయన పేరు రాన్ అండి. ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, అసలు ఈరోజు ఎన్నుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే బేసిక్స్కి వెళ్ళిపోవటం, అంటే ఫౌండేషన్ దగ్గరికి వెళ్తాం. చాలా మంది ఇంకేం చెప్పారంటే, మీరు ఎప్పుడు ఫౌండేషన్ దగ్గర ఉంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఫౌండేషన్ దగ్గరికి, ఫౌండేషన్ లోనే ఉంటారు. సో ఇది ఒక మాకు మామూలుగా, అందుకని అది మేము రాసుకున్నాం ఏంటి రోజు చెక్ చేసుకోవడానికి, ఈ ఫౌండేషన్లు చేస్తున్నాను అని చెప్పి. నేను అలా రోజు ఫౌండేషన్లు చేస్తూ ఉంటే నేను ఏళ్ల కొద్దీ గమనించింది ఏంటంటే, జనాలు పడిపోవటం కూడా ఈ ఫౌండేషన్లు సరిగ్గా చేయకపోవటం. అందుకని ఈరోజు టాపిక్ దాని కింద ఎంచుకున్నాను. మన అసలు ముఖ్యమైన సాధారణ కార్యాచరణ ఏదైతే ఉంటుందో కాకపోతే అది నేను రోజు చేస్తున్నాను లేదా, అంటే బేసిక్ చేస్తున్నాను లేదా అని ఆయన చూసుకోవడానికి. అదే ఇది ఫేస్బుక్ ఇది కూడా పెట్టానండి లింక్. అక్కడ ఫేస్బుక్ లో కూడా ఇదే రోజు పోస్ట్ చేస్తారు. ఎవరైనా కావాలంటే ఫేస్బుక్ లింక్ కూడా వాడుకో, చాట్ బాక్స్ లో పెట్టడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, and so the reason I posted that in the chat is so you can have reference, and I've given 9 simple basics that are critical in my recovery. Number 1 being living the 12 steps of recovery as a way of life and practicing these principles in all my affairs. First of all, I have to identify the program of recovery as the 12 steps before I even seek to live them and apply them to my life. If I don't believe that these are necessary, needed, or that this program is simply about just not drinking a day at a time and fighting to drink the rest of my life without the steps, then why am I going to put these into practice in my life? The simplicity of this program has a 100% success rate, but it's identified by a simple requirement on page 58, chapter 5 of How It Works, where it says, those who do not recover are people who cannot and will not give themselves to this simple program. Completely give themselves, though. I missed that word. And that was the one word that I really wanted to emphasize. They completely give myself to this program. And that is a result, never of virtue, but out of the pain and suffering under the lash and suffering of alcoholism. And until I was ready to completely give myself, I couldn't expect to get the promises that were outlined all throughout our big book, which is my basis of my recovery. You can translate that. సో ఆ చాట్ లో రాసింది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లో పెట్టండి.
ఆ, మొదటిగా 12 సోపానాలు నేను ఎన్ని వ్యవహారాల్లోని పాటిస్తున్నాను అన్నది ముఖ్యమైన విషయం. ఆ, మన ఎలా పనిచేస్తుంది అన్న చాప్టర్ లో ఒక లైన్ ఉంటది. ఆ, ఎవరైతే స్వస్థత పొందలేరో వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి, ఈ కార్యాచరణకి కంప్లీట్ గా డెవలప్ అయ్యారు. వాళ్ళని సమర్పించుకోలేకపోయారు. సో అది కూడా క్షుణ్ణంగా చేయాలి ప్రోగ్రామ్. సో ఈ 12 సోపానాలు నేను రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నానా లేదా అన్నది ప్రతి వ్యవహారంలోని అన్నది అతి ముఖ్యమైనది. అందుకనే అది టాప్ లో పెట్టడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో. And so we'll go to number 2, which is daily meeting attendance for the sole purpose of helping others and the group to be of service. In America, they have sayings in AA, meeting makers make it. Well, that's not always necessarily true. Meeting makers make meetings, but what am I doing when I'm going to this meeting? How and why am I just coming here to listen? And oh, it sounds great, but am I putting it into action and into practice in my life, right? That step 12 says, having had a spiritual awakening as a result of the previous 11. We tried to carry this message, 12 steps of recovery, to other alcoholics and practice these principles in all my affairs. So another saying that they have in America is that, again, meeting makers don't always make it, but the people that make it make meetings, meaning that this is a critical part of staying committed to the program of recovery. And another friend of mine always says to his sponsees, he asks them 3 simple questions: how many meetings you making, who you helping, and who you working with. So all through this book and all through the directives, it talks about the constant thought of others, being of service to the next alcoholic, which is the most critical part of recovery in my program. Is that the moment I went from thinking about me to thinking about others, I started to get some relief from the bondage of self, which was me, which was my only real problem when I got here. You can translate that. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే అండి, మీటింగ్లకి వెళ్తున్నాం లేదా. మీటింగ్లకి వెళ్ళేది దానికి ఒకటే లక్ష్యం ఉంది. మీటింగ్ కి వేరే వాళ్ళకి సహాయపడతాను, నా కోసం వెళ్ళిన మీటింగ్, ఆ గ్రూప్ కి సహాయపడతాను. ఏంటంటే మనకు అమెరికాలో మీటింగ్ మేకర్స్ మేక్ ఇట్ అంటే మీటింగ్ కి వచ్చేవాళ్ళు సోబర్గా ఉంటారు అని ఒక మామూలుగా ఒక సేయింగ్ ఉంది, చెప్తూ ఉంటారు మీటింగ్ లో. మీటింగ్ మేకర్స్ మేక్ ఇట్. అది నిజం కాదండి. మీటింగ్ మేకర్స్ మీటింగ్కి వస్తారు, కథలు సూపర్గా ఉంటారని. మీటింగ్కి వెళ్ళేది మనం ఇతరులకు సహాయం పడటానికి, గ్రూప్ కి సహాయం పడటానికి. నా తెలిసిన మిత్రుడు ఉన్నాడు, 3 క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు ఎప్పుడు స్పాన్సర్: ఎన్ని మీటింగ్లకి వెళ్తున్నావు వారానికి, ఎంతమందికి సహాయపడుతుంది, ఎంతమందితో పనిచేస్తాం. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ ఇతరులతో పనిచేస్తుంటే నా స్వార్థ చింతన నుంచి బయటపడుతూ ఉంటాను. ఎందుకంటే నా గురించి ఆలోచించడం మానేసి ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం మొదలు. అదొకటే నన్ను నా గురించి ఆలోచించడం నుంచి కాపాడుతుంది. అదే నేను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చూసింది. ఆయన సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఏప్రిల్ 15, 1986 అండి. ఇందాక అదే ఆయన మెన్షన్ చేసినట్లేరు, ఒకసారి మీ అందరికి చెప్పడానికి నేను తెలుగులో చెప్తాను. ఓకే, ప్లీజ్ గో. Okay, and number 3 of the basics, service commitments, self-sacrifice. And because faith without works is dead, no action, the service commitments that I start as I walk into the program, hopefully I follow and get some type of commitment at the group level and become part of AA. And there's reasons for this in our big book on page 14, bottom page. It says, for if an alcoholic failed to perfect and enlarge his spiritual life through work and self-sacrifice for others,
he could not survive the certain trials and low spots that lie ahead. So the physical action, we talk about being grateful for being sober. Well, the way it was explained to me, and this is where sponsorship was in. Ron, don't tell me how grateful you are. Show me. I'll watch your feet and your actions, and that'll prove to me how grateful you actually are. And then in Dr. Bob's Nightmare, in the big book, fourth edition, page 180 at the bottom, he talks about it's the most wonderful blessing to be relieved of this terrible curse with which I was afflicted. I spend a great deal of time passing on what I learned to others who want and need it badly. I do it for 4 reasons. 1, it's a sense of duty. 2, it's a pleasure. 3, because in doing so, I am paying my debt to the man who took time to pass it on to me. And 4, because every time I do, I take out a little more insurance against myself, against a possible slip. And so continuing to have service keeps me connected and makes me feel part of AA, and I'm being responsible to toe the line in my life. You can translate that. సో 3వ పాయింట్ ఏం పెట్టారంటే ఆయన సర్వీస్ కమిట్మెంట్లు, సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ అంటే నన్ను నేను వెనక్కి పెట్టుకుని ముందు వాళ్ళకు ముందుకు పెట్టారు అంటే నేను సాక్రిఫైస్ చేయాలన్నమాట. అది సో ఇది ఈయన ఇంతకుముందు ఈయన స్పాన్సర్ తో నేను చాలా కృతజ్ఞుణ్ణి అని చెప్పేవారంట. నీ కృతజ్ఞత నాకు చెప్పక నోటితోటి, అది నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే నేను చూస్తూ ఉంటాను, నువ్వు నాకు చూపించు నువ్వు ఎలా కృతజ్ఞ. అదే ఇందాక మనం త్యాగం చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు, సర్వీసు త్యాగం. సో ఈయన ఏంటంటే 14వ పేజీ బిగ్ బుక్ నుంచి చదివారండి. మనం ఎప్పటికప్పుడు మన ఆధ్యాత్మికతని, ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో 14వ పేజీ, ఎప్పటికప్పుడు బిల్లు కథ అనమాట, ఎప్పటికప్పుడు ఆధ్యాత్మికతని మనం పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే పెంచుకుంటూ వెళ్ళకపోతే మనకు ముందొచ్చే కష్టాలు కానీ, లేకపోతే అదే కొంచెం బలహీన స్థితులు, కష్టాలు కాదు బలహీన స్థితులు మనం తట్టుకోవటం కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకని ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మికత పెంచుకుంటూనే వెళ్ళాలి. అలా కాకుండా డాక్టర్ బాబు కూడా ఆయన పీడకల్లో నా చాప్టర్ లో బాగా రాస్తాడు. నేను ఎందుకు ఈ పని చేస్తానంటే, 1 నా డ్యూటీ, ఇది నా కర్తవ్యం, ఇంకొకరికి మెసేజ్ ఇవ్వడం, లేకపోతే ఇంకొకరిని స్పాన్సర్ చేయడం. 2 ఏంటంటే ఇది మంచి సరదా అయిన పని, ప్లెజర్. 3 ఇది నాకు ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళకి కృతజ్ఞత నేను తిరిగి ఈ రూపంలో చెప్తున్నా, ఇంకో 4 పంచి. 5 ఇది ఒక ఇన్సూరెన్స్. నేను ఎప్పుడైతే వేరే వ్యక్తులకు పనిచేస్తూ ఉంటానో అప్పుడు నేను నా తాగుడు లేని జీవితానికి ఒక ఇన్సూరెన్స్, ఒక రోజుకో అదే ఇన్సూరెన్స్ కార్డు కొనుక్కుంటాం, తాకుండా. విశ్వాసం అన్నది కార్యాచరణ లేకపోతే ఆ విశ్వాసం చచ్చిపోయినట్టే. మరణంతో సమానం అంటే మనం మరణించడం కాదు, బేసిక్ గా విశ్వాసం చచ్చిపోతుంది. సో ఆ విశ్వాసం బతుకుండాలంటే మనం కార్యాచరణ చేయాలి. ప్లీజ్ గో. Okay, and there's a little more on the service commitment to see the value of how important this is. Just imagine if you're dying of alcoholism and there was no AA and nobody here doing service work for you when you got here, right? How lost you would be and hopeless and dying of alcoholism with no solution. So it's vitally important when you look at that. If I asked you a simple inventory question to ask yourself, think about the person that you love most in the world, whoever that is. Imagine them walking into AA for help. Would you want them to meet you as they walk through the door?
Are you treating others like family, like you would want your family to be treated as they walk through the door? That's a great personal inventory of what kind of program I'm working. And do I see the importance and value of service work? Because people's lives depend upon somebody putting their hand out and showing them the way and say, come on, follow me. Let me show you what we do here. Making them feel at home with friendship and fellowship first, guiding them into the program of recovery. So that I am responsible for that. When the hand of any alcoholic reaches out and wants help, let me be there. As I walked through the door, I couldn't at first see the importance of this, but having this way of life, I owe a debt that I can never repay today. You can translate that. సో అసలు మనం అక్కడ పాయింట్ ఎందుకు మనం సర్వీస్ చేయాలి? ఒకవేళ మీరు వచ్చేసరికి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో సరైన ప్రోగ్రామ్ లేక, సరిగ్గా లేక, అసలు లేకపోతే మనం చచ్చిపోవటమే కదా మనకి దారి. అసలు ఏ లేకపోతే మనం చచ్చిపోవటం. ముందు వచ్చే వాళ్ళకి మనం ఇది నిలిపి ఉండాలంటే మనం సర్వీస్ చేయాలి. తర్వాత వచ్చే తరం మీకు అందరికంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు ఉంచుకోమని మనసులో. ఆ ఇష్టమైన ఏఏకే వచ్చాడు అనుకోండి, ఆయన ఆవిడ ఏఏకే వచ్చాడు అనుకోండి, మీకు అభ్యంతరం ఉండదా మీరు వెళ్ళి ఆయన కలవడానికి? లేకపోతే మీరు మీగా వెళ్ళి ఆయనకి కనిపించడానికి అభ్యంతరం ఉండదా? మీ రికవరీ అలా ఉందా? ఎందుకంటే ఈరోజు న్యూ కమర్లు కూడా మనం మన కుటుంబంలాగే ట్రీట్ చేయాలి. మన కుటుంబంలో మనుషుల్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తామో అలాగే ట్రీట్ చేయాలి. ప్రేమ, ఆప్యాయత, అభిమానంతో రా బాబు మేము ఇక్కడ ఏం చేస్తామని చూపిస్తాం అని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా తీసుకెళ్ళి నా రికవరీ అలా ఉందా? ఆప్యాయత, ప్రేమ చూపించగలుగుతానా న్యూ కమర్కి? నా రికవరీ అంచనా వేసుకోవడానికి అదొక మంచి కొలత. నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాను ఇతర మెంబర్లతో, కుటుంబ సభ్యుల్లో ప్రవర్తిస్తున్నాను, మంచి ఫెలోషిప్ చూపించగలుగుతున్నాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Then we go to number 4, which would be sponsorship. To protect myself against self-delusion and self-deception. And we always suggest getting a sponsor, but how do I use a sponsor and what is a sponsor? To me, it's more a mentor. If we go to the bottom of page 99 of the big book, it says, remind the prospect, this is the guy you're working with, that his recovery is not dependent upon people. It is dependent upon his relationship with God. And then down another sentence, it says, both you and the new man must walk day by day in the path of spiritual progress. So I cannot get an objective view of my life. I need to bounce it off another person who has an objective view, has no skin in the game. They're not subjective to the emotions and feelings, and they can give me a different view of how I'm seeing my life, because the whole program of recovery is about having a psychic change, or making it simpler, saying just having a different perspective on my life. I come in selfish and self-centered, a victim. The rest of the world is doing things to me. Hopefully in the transformation via the inventory of 4 and 5, sitting down with a sponsor, I've had a change in how I view and interact with the world. I no longer am the victim. I can see how I played an integral part in every resentment I collected out of my selfishness, my desires, my wants. But I won't see that on my own. I have what we describe in America as justified resentments, and I have justifiable anger. That is until I apply the program of recovery in the 12 steps. You can translate that. So స్పాన్సర్షిప్ అన్నదే నన్ను నేను మోసం చేసుకోకుండా ఉండడానికి అతి ముఖ్యమైన టూల్ అండి. ఎందుకంటే నన్ను నేను మోసం చేసుకోవటంలో
చాలా సమర్థం. నా స్వార్థం, నా భ్రమల నుంచి నన్ను కాపాడుకోవడానికి నాకు ఒక స్పాన్సర్ అవసరం ఉంటుంది. స్పాన్సర్షిప్ అంటే నేను మెంటర్షిప్ అంటాను, ఎందుకంటే క్లియర్ గా రాశాడు పేజ్ నంబర్ 99 ఇంగ్లీష్ బుక్ లో. ఏంటంటే బాబు, అదే నీ న్యూ ప్రాస్పెక్ట్, ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరితో పని చేస్తున్నావో ఆయనకు క్లియర్ గా చెప్పాలి, నేను జస్ట్ నీతో పాటు ఇది పని చేయడానికే ఉన్నాను, నువ్వు నా మీద ఆధారపడకూడదు, ఉన్నత శక్తి మీద ఆధారపడాలి అని. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నత శక్తి మీద ఆధారపడే ప్రోగ్రామ్. కేవలం స్పాన్సర్ ఏం చేస్తాడంటే మనం చెప్పినప్పుడు ఒక కొత్త పర్స్పెక్టివ్ ఇస్తాడు. పర్స్పెక్టివ్ అంటే కొత్త రకంగా అవగాహన చేసుకునేటట్టు చూస్తాడు జీవితాన్ని. ఈ సైకిక్ చేంజ్, ఈ మార్పు ఏదైతే రావాలో మనలో త్రాగుబోతనం నుంచి, అదే ఆధ్యాత్మిక మేల్కొల్పు. ఆ జీవితాన్ని మనం ఎలా చూస్తున్నాం అన్న దాంట్లో మార్పు. ఆ మార్పు రావడానికే స్పాన్సర్ యొక్క సహాయం, ఉన్నత శక్తి మీద ఆధారపడటం మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ముఖ్యంగా అక్కడ బుక్ లో అదే ఇతరులతో పని చేయటంలో చాప్టర్లో రాస్తారు, ఇద్దరు కలిపి ప్రయాణం చేయాలి ఈ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ మీద, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి. సో స్పాన్సర్ ఏంటంటే నాకు వచ్చే ఆలోచన విధానాన్ని నేను సరిగ్గా ఆలోచిస్తున్నానా లేదా అన్నదానికి స్పాన్సర్ ఉపయోగం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. One thing on sponsorship that's vitally important is that I have to keep in my mind that my sponsor is trying to save my life and guide me in the program of recovery, and remind myself not to take this personally. It's not an attack on me. It's helping me identify, my character flaws and defects that have been causing my pain and suffering. And so therefore, I have to be more than willing to say, okay, let me look at these areas. I don't know about you, but my entire life, I blamed the rest of the world. And this is truly the first time where I'm going to take responsibility for my life, thoughts, actions. And so being mindful of that my sponsor is not my enemy. It's not me against him. I'm not trying to lie and hide. I'm trying to be open and get free of the bondage of self. What happens, this is a common in America, is that when you sponsor somebody and they're willing in the beginning and they'll go to any and all lengths and they're open-minded and listen, but then after a while, the shift happens subconsciously. I got this. I know this all. And it can happen in a short period of time, 3 months, 9 months, maybe a couple of years, where people start sending me a text like, I'm going here, I'm doing this, I'm doing that, never actually saying, well, this is what I'm doing. Give me your take on this. And that's what we need to hear sometimes. I know I do, a different perspective. And when I hear that, my first reaction is usually anger. But then I pause on it and think about it, and I go, well, he's absolutely right. And I need to change this in myself if I want to get to the next level of spirituality, freedom, and all the rewards of applying this to my life. You can translate that, and then we'll go to the next one. స్పాన్సర్ ముఖ్యమైన ఇదేంటంటే నాలో గుణదోషాలు చూపించడం ఆయన ముఖ్యమైన పని అండి. ఏంటంటే నా జీవితం నేను ఎలా ఆలోచిస్తున్నాను, జీవితం ఎలా నడుపుతున్నాను, నడకలో ఏమైనా గుణదోషాలు ఉన్నాయి, అవి చూపించడం స్పాన్సర్ యొక్క ముఖ్యమైన పని. దాని తర్వాత ఏంటంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఒక స్టేజ్ వచ్చాక రికవరీలో, అది 9 నెలలు కావచ్చు, 2 ఏళ్ళు కావచ్చు, 3 నెలలు కావచ్చు, వాళ్ళకి సబ్ కాన్షియస్ గా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఏం చేయాలి. సో నాకు మామూలుగా మెసేజ్లు పెడుతూ ఉంటారు, నేను అక్కడికి వెళ్తాను, వచ్చేస్తున్నాను. అదేంటి, నా ఆలోచన ఏంటో ఆ పని మీద నన్ను అడగాలి కదా అని అనుకుంటూ ఉంటాను. ముందు నాకు కోపం వస్తుంది, కాకపోతే దాని తర్వాత నేను అర్థం చేసుకుంటాను, నేను ఎదగాలి.
వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు అని చెప్పి నేను అర్థం చేసుకుని నేను నా ఎదుగుదల కోసం చూస్తూ ఉంటాను. ప్లీజ్ గో. Number 5, I put daily prayer and meditation because of the importance of this. I come into Alcoholics Anonymous and I'm consumed with what I want and things that I believe that are important in life. And throughout this whole program, it's always telling me to slow down and inventory and look at my life. Okay. If I do not change the way I go through life, I run through life trying to manage it on self-will. And the daily prayer and meditation give me a directive that I'm going to follow as I go through the day. And one thing that was really impactful for me and still is today is in the middle of page 63. It's our 3rd step prayer. And if you're willing to try this for 30 days, get up in the morning, get on your knees and say this prayer: God, I offer myself to thee, to build with me and do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self, that I may better do thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of thy power, thy love, and thy way of life. May I do thy will always. That's been critical in my directive starting the day. I'm like a boat, put my rudder on north, and I usually follow that heading. If I do not implement that, usually I get consumed with what I have to do, what I think is important, and what I want. The meditation time and quiet time, I love that. I love when everybody goes to bed in my house at night, and then I can turn out the lights and have it nice and dark and alone, and I can sit quietly with me. And in the beginning, that's very, very hard to do. But today, sometimes I can sit there an hour and a half at just complete silence and at peace. And that's a major reward of this program and being disciplined with that meditation. You can translate that. సో ప్రార్థనా ధ్యానం మనకు వచ్చిన కొత్తల్లో మనం ఏంటంటే అది చేసేయాలి, ఇది చేసేయాలి, అది చేయాలి, నేను ఇది చేయాలి, నేను కంగారు పడుతూ ఉంటాం. ఇది కంగారు పడకుండా ఉండడానికే మనకి ఇన్వెంటరీ ప్రాసెస్ పెట్టారు. మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇన్వెంటరీ తీసుకుని వెళ్ళడానికి. నేను ఇది ఎవరైనా చేయకపోతే 4 రోజులు ప్రయత్నించి మనకి సూచిస్తాను. రోజు పొద్దున్నే లేచి మోకాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి, లగ్గానే మోకాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి 3వ సోపానం ప్రార్థన ఏదైతే ఉందో అది చదివారండి. అది మన తెలుగు పుస్తకంలో కూడా ఉంటుంది. 3వ సోపానం ప్రార్థన ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రార్థన చేయమని నేను సూచిస్తున్నాను. 1 రోజులు చేసి చూడండి. అలాగే నేను ఈ రోజుకి అది చేసి నేను ఆ రోజున అలాగే మొదలు పెడతాను. కాకపోతే మధ్యలో నా ఇచ్చని నేను వెనక్కి తీసుకుంటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే నన్ను ఆ స్వార్థం అన్నది మళ్ళీ ఆవరించేసి అదే చేయాలి, ఇది చేయాలి, నాకేది ముఖ్యం అది చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాను. ధ్యానం కొత్తల్లో చాలా కష్టంగా ఉండేదండి. చాలా కాకపోతే రోజు చెయ్యాల్సిందే అని చెప్పి కూర్చునేవాడిని. ఈరోజు అందరూ పడుకున్నాక లైట్లన్నీ ఆపేసాక ఇంట్లో ప్రశాంతంగా కూర్చుంటాను. ఇప్పుడు ఈరోజు 1.5 కూర్చోగలుగుతాను. మొదట్లో ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చోవటం తెలియదు. అదే నాకు ఈరోజు రికవరీ ఇచ్చింది బహుమతి. ఆ 1.5 సేపు ప్రశాంతంగా కూర్చునే బహుమతి ఇచ్చింది అక్కడ. రోజు రాత్రి ధ్యానం కూడా చేస్తానని చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా నాకు దిశానిర్దేశం ఈ 3వ సోపాన ప్రార్థన నుంచి, ధ్యానం నుంచి వస్తాయి. నేను ఆ రోజు ఏం చేయాలి అన్నది దిశానిర్దేశం అంతా ఇట్ల నుంచి వస్తాయి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Number 6 we'll look at is daily inventory, day and night. And, it's very important that as I go through the day, stop and just take a little monitoring. How am I living? How am I acting? How am I treating others? And what I collect during that day and change those things. But more importantly, the nightly review. And on page 86, it gives us simple directions. It says, when we retire at night, we constructively review our day. Do we owe an apology? Have we kept something to ourselves which should be discussed with another person at once? Were we kind and loving towards all?
what could we have done better? Were we thinking of ourselves most of the time, or what we could do for others? So there's a shift in my thinking from selfish, self-centered, consumed with self to the constant thought of others. And as I monitor this stuff and look at this, the important word is constructively review my day, not to beat myself for falling short, because I am human, but to grow along these spiritual lines. And in this inventory, it's vitally important to realize on page 90 of our AA 12 and 12, it says, it's a spiritual axiom that every time we are disturbed, no matter what the cause, there's something wrong with us. That statement has got to be the foundation of my recovery. And I burn it into my mind anytime anybody on the planet bothers me. Okay, it's not them that's the problem. It's my Why can I not accept and love them unconditionally? Why am I taking this personally as an attack or as if something's done to me? So it's what it's saying is every single resentment I've ever had, there's something wrong with me. Why did I have that? And until I can get that mindset, I can never get free of these resentments permanently in all of them. You can translate that. Yeah. సో నెక్స్ట్ ముఖ్యమైన బేసిక్ ఏంటంటే రోజంతా ఇన్వెంటరీ, రాత్రిపూట ఇన్వెంటరీ, రోజంతా అదే స్పాట్ చెక్ ఇన్వెంటరీ, 10వ సోపానం ఇన్వెంటరీ చూసుకోండి. 11వ సోపానం ఇన్వెంటరీ క్లియర్ గా పుస్తకం ఇచ్చారు. ఎప్పుడు మన రాత్రి పడుకునే ముందు, అదే రిటైర్ అయ్యే ముందు, పడుకునే ముందు కంటే రాత్రి ఇంకే పనులు చెయ్యకముందు, పనులన్నీ అయిపోయాక ఏంటంటే కూర్చుని, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం, కన్స్ట్రక్టివ్ గా రివ్యూ చేసుకోండి. మిమ్మల్ని కొట్టేసుకోవాల్సిన అవసరం. ఆ రోజు వచ్చిన రిజన్మెంట్లు, క్రోధంతో కూడిన ఆవేశాలు, భయాలు, స్వార్థం, నిజాయితీ లేకపోతాను, ఈ ఎక్కడైనా ఉన్నాయి ఆ రోజులో, ఎవరికైనా అమెండ్స్ చేయాలా, మనలో ఏమన్నా దాచుకున్నావా ఇతరులకు చెప్పాల్సింది, అందరితో ప్రేమగా ఉన్నావా ఆ రోజు, ఇంకా ఏం చేయగలుగుతాం, ఇంకా ఇంకా ఏమి బెటర్ గా చేయగలుగుతాం, రోజంతా మన గురించి ఆలోచించావా, లేకపోతే ఇతరులకి ఏం చేయొచ్చు అని కూడా ఆలోచించావా. ఇక్కడ ఏంటంటే మెల్లిగా నా స్వార్థం నుంచి ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం వైపు తీసుకెళ్తుంది. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇదేమీ మనల్ని మనం కొట్టేసుకోవడానికి కాదండి. ఇదిగో నేను ఇలాంటి వాడిని, ఇప్పుడు రేపొద్దున్న ఇంకా ఏం బాగా చేయొచ్చు దీంట్లోంచి అని ఆబ్జెక్టివ్ గా చూసుకునే కార్యక్రమం మన బుక్ లో రాస్తాడు. ఏంటంటే మనకి ఏమన్నా లోపల ఏమన్నా మనకి తేడాగా ఉంటే మనలోనే గుణదోషాలు ఉన్నాయి, బయట ప్రపంచాన్ని కాదు తప్పు, మనమే ఇది చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా నేను ఎందుకు ఇతరుల్ని వాళ్ళ ఉన్నట్టు నేను వాళ్ళని అంగీకరించలేకపో, ఎందుకు వాళ్ళని ప్రేమించలేకపో, అందరినీ ఎందుకు ప్రేమించలేకపో, అందరినీ కూడా వారు ఎలా ఉన్నారో అలా నేను ఎందుకు అంగీకరించలేకపోతాను, యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతాను. ముఖ్యంగా ఇది నేను చూసుకుని ఇక్కడ నా ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోకపోతే నా ఎన్ని క్రోధావేశాలు పోవో. మొత్తం ఎన్ని క్రోధావేశాలు పోవాలంటే అందరినీ నేను యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి, అందరినీ నేను ప్రేమించగలగాలి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Daily inventory is not something to be feared. Prior to getting sober, and even in sobriety, it's easy to get the a misconception that talking about my problems actually helps me, or trying to share them away. That's not been my experience. Complaining about my life does nothing to help me rectify the problem, the pain and suffering that life is giving me.
And that's where sponsorship comes in. When I have a resentment or I have a fear, I go to my sponsor, who in turn directs me to the big book and the pages and the directions to getting free. Going into that fourth step, fifth step, the inventory process, where it says, when we're resentful, what the corrective, this was our course. We looked at the person as spiritually sick. We asked God, please remove my anger. And then I pray, how can I be helpful to this person? They're spiritually ill and I see them completely different. Or if I'm living on fear, that's a form of agnosticism, somewhere where I don't have faith in God. I can believe in a higher power or God, but if I don't have faith in him and I'm not willing to trust him, I don't get much results out of that. You can translate that. అదే ఇన్వెంటరీ అంటే మీరు భయపడక్కర్లేదండి. ఇన్వెంటరీ ప్రాసెస్ అంటే మనం చూసుకుని స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్తే అది స్పాన్సర్ పనే, అది ఇన్వెంటరీ చూడటం. స్పాన్సర్ కూడా అప్పుడు బుక్ తీసుకెళ్తాడు. బుక్ లో ఏముంది సొల్యూషన్ అని. బుక్ లో ఏముంది, మామూలుగా ఒకవేళ క్రోధావేశాలు ఉంటే ఎవరి మీదైనా, ఒకవేళ వాళ్ళదే తప్పు ఉంటే మనం మన తప్పు చూసుకుంటాం. వాళ్ళ తప్పు ఉంటే కనుక ఏంటంటే ఇతను ఒక ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి, ఇతని మీద కోపం రాకుండా చూడుతండి, ఇతనికి నేను ఎలా సహాయపడగలను అన్నది అక్కడ క్లియర్ గా ప్రేయర్ ఇచ్చాడు. సో ఈ విధంగా అందరినీ కూడా మనం ప్రేమించవచ్చు. రెండోది, భయాలంటే అసలు అది ఇంకా దేవుడి మీద దేవుడు ఉనికి ఉన్నదా లేదా అన్న నమ్మకం లేకపోవటంతో వస్తుంది. మీరు ఎంతైనా అనొచ్చు నేను దేవుడిని నమ్ముతున్నాను, అయితే ఆ భయం వస్తుంది అంటే మటుకు ఆ క్షణంలో దేవుడి మీద నమ్మకం పోయినట్టే. దేవుడి మీద ఆధారపడట్లేదు, దేవుడిని నమ్మట్లేదు. నా మీద నేను ఆధారపడకుండా దేవుడి మీద ఆధారపడలేదు. ఆ ఆధారపడటంలోనే మీకు ఆ విశ్వాసం కానీ నమ్మకం కానీ కనిపిస్తుంది అని చెప్తుంది. ప్లీజ్. The next one we're going to look at, we're going to talk about number 7, thinking of others' welfare before myself, actually practicing this 12th step. And if we go to page 76, into action, in our A big book, it gives me a directive. It says, remember, it was agreed at the beginning we would go to any lengths for victory over alcohol. And there's a question for me. Am I now willing to go to any lengths for victory over alcohol? And on our next page, 77, it says, at the moment, we are trying to put our lives in order, but this is not an end in itself. Our real purpose is to fit ourselves, to be of maximum service to God and the people about us. And so easily, my misconception, you can think I'm joining a self-help program, but all the directives in this thing, it's a helping others program. So if I'm not helping others, what's my program look like? On page 97 of Working with Others, it says, helping others is the foundation stone of your recovery. And if you're building a structure without a firm, solid foundation, it's doomed, right? So apparently, if I'm not helping others, I'm missing this critical foundation in my recovery. And I am doomed from just the start, building it just not drinking and going to meetings. I will eventually suffer in sobriety and need relief, which will lead me back to a drink. You can share that. సో ఏంటంటే అండి, ఇన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ కూడా చెప్తారు ఆయన. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తారంటే, ఇతరులు బాగోగుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, అయ్యి మనకంటా ముందు పెడుతున్నాం. అదే 12వ సోపానం పని. ఇది పేజ్ నెంబర్ 76లో చూసుకుంటే, నేను తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండడానికి ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళడానికి సిద్ధమే అని రాసి ఉంటాను. ఈ రోజు నేను సిద్ధమా దానికి? ఈ రోజు ఎంత దూరం వెళ్ళడానికి సిద్ధమా?
అలాగే దాని నెక్స్ట్ పేజ్ లో 77 ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఏమని ఉంటుందంటే, ఇది ఇప్పుడు దాకా అదే ఇంటూ యాక్షన్ బేసిక్గా ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసింది కొంత అయితే, మనం ఇక్కడ నుంచి చేసేది అసలు పని ఇతరులకు సహాయపడటం, వర్కింగ్ విత్ అదర్స్. అలాగే వర్కింగ్ విత్ అదర్స్, ఇతరులతో చేయటం నా చాప్టర్ లో తెలుగులో 90 అదే ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో అయితే 97 అనుకుంటాను. దాంట్లో క్లియర్ గా అక్కడ కూడా రాస్తారు, అసలు మన పునాది రాయి ఏంటంటే ఇతరులతో పనిచేయటం, ఇతరులకు ఉపయోగపడటం. చాలా మంది ఇది సెల్ఫ్ హెల్ప్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటారు, అంటే నాకు నేను సహాయం చేసుకునే ప్రోగ్రామ్. ఇది నాకు నేను సహాయం చేసే ప్రోగ్రామ్ కాదండి, ఇతరులకి సహాయం చేసే ప్రోగ్రామ్. క్లియర్ గా ఉంటది, మన పునాది రాయి ఇతరులకు సహాయం చేయటం, ఇది సరిగ్గా చేయకపోతే పడిపోతాం అని చెప్పి ఆ చాప్టర్ లో ఉంటది అది. కాకపోతే మీటింగ్లకు ఒకటి వస్తూ మనం ఏం ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా ఇతరులకు సహాయం చేయకుండా ఉంటే కొన్ని రోజులకి రికవరీలో బాధలు వస్తాయి, ఆ బాధలు పెరుగుతూ ఉంటాయి, ఆ రిలీఫ్ కోసం మళ్ళీ వెళ్ళి తాగుతాం. సో ఇదే జరుగుద్ది. ఇతరులకి ఎప్పుడైతే నేను సహాయపడుతూ ఉంటానో అప్పుడు నేను నిజంగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నట్టు. ప్లీజ్ గో. The next one we're going to look at is number 8, self-abandonment to get free of the bondage of self. And if I had to boil down this program, we can turn to page 164 of our AA Big Book, and with the simple directions, however you want to word that: abandon yourself to God as you understand God. Admit your faults to Him and your fellows. Clear away the wreckage of your past. Give freely of what you find and join us. We shall be with you in the fellowship of the Spirit, and you will surely meet some of us as you trudge the road of happy destiny. May God bless you and keep you until then. The key word is this: abandon myself, right? I'm utterly going to be like, I'm all in. My life is no longer my business, which is actually going to be something we're going to cover a little further in the next one. But I'm trying to get free of what? Once I get physical separation from alcohol, now I'm left with what? The bondage of self, the thoughts in my head that I drank, because alcohol was never my problem. It was always my solution to my problem, which was my thinking mind and all my thoughts. So these steps are critical in this shift in my thinking. Otherwise, I will suffer what they term untreated alcoholism, physically separated, but still in pain in my life, and can't seem to be of use to anybody. In fact, our bedevilments on page 52, I'll cover them and I'll let them translate, put it in first person terms. Am I having trouble with personal relationships? Can I not control my emotional natures? Am I still prey to misery and depression? Is just living kicking my butt? Right? Do I still have a feeling of uselessness? Am I still full of fear? Am I unhappy? Can I not seem to be of help to other people? And these are things that this mindset is me physically separated from alcohol, because I will be consumed with all this stuff and I'll have no meaning and purpose in my life. And my emotions will completely control me, and I'll be consumed in my head, and I will be forced to search out a solution. And the only solution my brain knows is a default setting is alcohol. You can translate that. సో ఇంకో పాయింట్ ఏం చూసుకుంటా అంటే, పాయింట్ నెంబర్ 8 నేను చాట్లో పెట్టాను. దాంట్లో ఏంటంటే, నన్ను నేను వదిలేసుకోవటం, లేక అర్పించుకోవటం అనుకోండి. అబాండన్మెంట్ అంటే నన్ను నేను కంప్లీట్ గా దేవుడి చేతిలో వదిలేయటం. పేజ్ నెంబర్ 164 రాస్తా, అక్కడ కూడా నిన్ను నువ్వు దేవుడికి కంప్లీట్ గా వదిలేసుకో, అబాండన్ యువర్సెల్ఫ్. నీ పాత చేసిన తప్పులన్నీ క్లియర్ చేసుకో, పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతూ ఉండు. అప్పుడు నువ్వు మమ్మల్ని కలుస్తావు ఒక ఆధ్యాత్మిక ఫెలోషిప్ మిత్ర మండలి. సో ఇది
నేను నా బాండేజ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అంటే నా స్వార్థ చింతన నుంచి బయటపడాలి అంటే నన్ను నేను దేవుడి పనికి వదిలేసుకోవాలి. పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతూ ఉంటేనే అప్పుడు, ఎందుకంటే మందు కాదండి ప్రాబ్లం, మన ఆలోచన విధానం ప్రాబ్లం. ఎప్పుడు నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, ఎప్పుడు ఆ స్వార్థ చింతనలోనే ఉంటాం. దాని నుంచి బయటపడటమే ఎక్కువ. దాని నుంచి బయటపడాలంటే నన్ను నేను అర్పించుకోవాలి దేవుడికి, ఆయన పనికి. అది నేను చేస్తూ ఉండాలి. ఎస్, ప్లీజ్ గో. When I mentioned those bedevilments on page 52, those troubles that I'm having in sobriety, sober, that fear, unhappiness, uselessness, they can crop up with 5, 10, 20 plus any amount of time that if I let up on this program of action. And one of the important quotes was on page 55. It gives us a warning. It's easy to let up on the spiritual program of action and rest on our laurels. We are headed for trouble if we do, for alcohol is a subtle foe. We are not cured of alcoholism. What we really have is a daily reprieve contingent on the maintenance of our spiritual condition. And that's really important. And it goes on to say, I got to keep a vision of God's will for me in my life as I go through the day. Let me give it to you exactly how every day is a day when we must carry the vision of God's will into all our activities. How can I best serve thee? Thy will, not mine, be done. These are thoughts which must go with us constantly. And there's some pretty powerful wording. And they've took the great time to articulate this for the specific reason to show others how they've recovered from alcoholism. You can translate that. యా, సో ఇప్పుడు అనేది ఏంటంటే, ఇందాక పేజ్ నెంబర్ 52 ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో అదే ఈ మనకి రికవరీ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది అని రాసింది. ఏంటంటే, జీవితం పనికిరానట్టు, నేను ఎందుకు పనికిరానట్టు, ఎప్పటికప్పుడు భయాలు, ఆందోళనలు తోటి నిండిపోయి ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎప్పుడైనా రావచ్చు, 20 ఏళ్ళ సొబ్రైటీ తర్వాత కూడా రావచ్చు. ఎప్పుడైతే నేను ఇంతకుముందు చేసిన పనులకి ఆనందపడి వాటి మీద కూర్చుని ఉంటానో, ఇంకా కొత్తగా పని చేయకుండా, అప్పుడు కూడా నీకు రావచ్చు ఈ మళ్ళీ తిరిగి ఈ భయాలు కానీ, ఆందోళనలు కానీ, లేకపోతే నేను అదే యూస్లెస్నెస్, బేసిక్గా పనికిరాను అన్న ఇది కానీ, మానవ సంబంధాలు పాడవటం కాదు, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైనా మళ్ళీ తిరిగి రావచ్చు. అందుకనే మనం వి డు నాట్ రెస్ట్ ఆన్ అవర్ లారల్స్. అంటే మనం ఇంతకుముందు చేసిన పనుల మీద కూర్చుని ఉండకూడదు, నిత్యం పని చేస్తూనే ఉండాలి. ఇంకో చోట ఉంటుంది ఏంటంటే, ప్రతి క్షణం కూడా నేను దేవుడిచ్చిన నిర్వహించడానికి నా జీవితంలో చూస్తూ ఉండాలి. ఇది నాకు నిరంతరం నా వెనకాల ఆలోచన ఎప్పుడు అలాగే ఉంది, దేవుడిచ్చిన నిర్వహించడం. ఇవేమి ఒక రోజులో చేసేసి కూర్చోటం అని నేను చెప్తున్నా. Okay, our next one we're going to look at is number 9. Working for God in AA because my life is no longer my business. That's the deal I made. If I want to pay the price, which is of admission to the spiritual world, it's the demolishing or the death of ego, the death of self, which has been my problem. One of the most important directives they have in theirs, they talk about in our big book on page 23, therefore the main problem of the alcoholic centers in his mind rather than his body, once I get that physical separation. So if I make this decision, and nobody's going to do that unless they've suffered tremendously under the lash of alcoholism, say, okay, I'm done running my life, I'm working for you, God. And I have found that my life gets better when I'm working a program rather than trying to get or arrange my external life and external circumstances to my desires, running on self-will.
And that's just been my experience. The more I work a program, the better my life is perceived. The more I work on my externals, the more discontent, anxious, resentful, and fearful, and selfish. I feed that. Whatever I feed is going to grow. You can translate that. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి, ఈ జీవితం నాది కాదు, దేవుడిది. నా జీవితం అసలు నాకు సంబంధం లేదు. నా జీవితం దేవుడికి అర్పించాను. దేవుడు ఇచ్చ చేయటమే నాకు సంబంధం, మిగతాది ఏది సంబంధం లేదు. నేను ఎంతకాలం అయితే నా బయట వ్యవహారాల మీద నా సెల్ఫీలు నడుపుతూ నేను మేనేజ్ చేసుకున్నాం జీవితం అనుకుంటూ ఉంటే అంతలా ప్రోగ్రామ్ దూరం అయిపోయి ఈ క్రోధావేశాలు, భయాలు పుట్టుకుని వస్తూ ఉంటాయి. నేను ఎప్పుడైతే దేవుడి ఇచ్చం చేస్తాను అనుకుని ప్రోగ్రామ్కి కట్టుబడి ఉంటే అంత నేను సంతోషంగా బయట వ్యవహారాలు కూడా అట్లకై సాల్వ్ అవుతూ జీవితం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. అంతే తప్ప అందుకనే సెల్ఫీలు నడపకుండా ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే దేవుడిచ్చేయంటే అని చూసుకుంటూ రోజు ఆ దేవుడిచ్చని నేను చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు అంత తక్కువగా ఈ క్రోధావేశాలు, భయాలు వస్తాయని చెప్తున్నాను. Nice. Okay. So now what I want to cover is something that all the common failures in the program of recovery that I've observed over the years is the result of getting away from the basics of recovery. This is why I chose this subject, because, like I said, it's easy to let up on that program of recovery, our program of action, spiritual action. And I always say, what's going to dictate whether I'm going to stay sober for the rest of my life is always going to be contingent upon the program I'm working. I thought I could get to a place that said, okay, Ron, you're super sober now. You don't have to work a program anymore. You've been sober, whatever, 10, 20, 30 years. Now you can go right off into the sunset. There's a great warning of a story in our big book about a guy that was separated 25 years from alcohol and picked up a drink and drank himself to death in a few short years. And that's what a warning. And I see that all the time in AA. And it just gives me more resolve and more real, what do they call that? Awareness of the task. I'm as alcoholic as I was when I got here. When I got to Alcoholics Anonymous, I was powerless. Today I have a power. I have a higher power in my life. And I also have a fellowship around me and a program. So now I do have power, but that's contingent upon the actions. It's a relationship with my higher power and the program about me. You can translate that. సో నేను ఎక్కువ చూసింది ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడైతే ఈ బేసిక్స్ చేయకుండా నేను గతంలో చేసిన వాటి మీద ఆధారపడి కూర్చుంటే అప్పుడు మెంబర్స్ పడిపోవటం చూస్తూ ఉంటాను. అది పడిపోయినప్పుడల్లా నాకు ఇంకా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది, ఏమో నేను చెయ్యాలి. ఎందుకంటే మన పుస్తకంలో కూడా వార్నింగ్ ఉంది, 25 ఏళ్ళు దూరంగా ఉండి మళ్ళీ ఒక అతను తాగటం మొదలు కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే చచ్చిపోతాం. అలాంటి కథలు నేను బయట చూస్తుంటే నాలో ఇంకా పట్టుదల పెరుగుతుంది. నేను ప్రోగ్రాము చెయ్యాలి, ఒకరోజు చెప్తున్నాను, ఇవన్నీ నేను ఫాలో అవుతున్నానా లేదా అని ఈ బేసిక్స్ అన్ని చూసుకుంటాను. అందుకని నేను ఈరోజు టాపిక్ పెట్టాను ఏంటంటే, ఈ బేసిక్స్ ఎప్పుడు నేను చేస్తూ ఉన్నాను రోజువారీ కార్యాచరణ. ఎందుకంటే 30 ఏళ్ళు సోబర్రా నువ్వు, ఇప్పుడు హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు, 10 ఏళ్ళు సోబర్, 20 ఏళ్ళు సోబర్, హాయిగా ఇంక నువ్వు చేసిన చాలు, ఇంకా హాయిగా జీవితం గడిపేయచ్చు అంటే కుదరదండి. రోజువారీ కార్యక్రమం రోజువారీగా నేను చేసుకుంటూనే ఇది నాకు రిమైండర్ కింద ఉంటాయన్నమాట. ఇలా నేను ప్రతిరోజు నేను అలా ఉన్నాను అని చెప్పి.
Cathcart, how much more time do I have? Do we open? You have 10-15 minutes. Okay, I wanted to talk about before the 12 steps in Alcoholics Anonymous, there was the 4 absolutes. It was by the Oxford group, and it was used before the 12 steps were written. And the 4 absolutes, if you never heard them, 1, absolute honesty, both with ourselves and with others, in word and deed and thought. And that is number 2, absolute unselfishness, to be willing wherever possible to help others who need our help. Number 3, absolute love. You shall love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your mind, and you shall love your neighbor as yourself. And number 4, this is my favorite, absolute purity. Purity of mind, of body, and of purpose. And I remember thinking, purity of mind, I can follow these directions, but how is my mind ever going to have purity? It's a very impure place to survive of how I was living. But my motives have changed, how I live. And when my motives have changed, one of the promises is the world will change and how I think and act over time. And today I go through life and I just live this program. It's effortless. All the things that I talk about in these basics seem really complicated and a lot of work, but they're just a change in the way of life. In the beginning, it takes effort to want to make these changes, but then as you do it for a while, it just becomes a way of life. It becomes effortless. The program doesn't change. There's no different big book after you've been sober 2 years, 20 years, whatever. They go, okay, now you shift to this. It's always those same basics. The program never changes. And that's why I picked this subject is that if I'm doing what I need to do and following these directions and applying these principles in my life, I will continue to get these results forever. And that's a really beautiful thing. You can translate that. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కాకముందు 4 అబ్సల్యూట్లు ఉండేవి ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్స్. అవి పాటించడానికి ప్రయత్నించారు. మొదట అబ్సల్యూట్ ఏంటంటే ఖచ్చితమైన అబ్సల్యూట్ అంటే ఖచ్చితమైన నిజాయితీ నాతోటి ఇతరులతోటి. రెండోది ఏంటంటే నిస్వార్థంగా ఉండటం. మూడోది ప్రేమ, నా మనస వాచ దేవుణ్ణి ప్రేమించడం, నన్ను నేను ఎలా ప్రేమించుకుంటానో ఇతరుల్ని ప్రేమించడం. 4వది ప్యూరిటీ అంటే స్వచ్ఛత. ఈ స్వచ్ఛత, నా బుర్ర స్వచ్ఛత ఎలా ఉంటుంది? నా బుర్ర అంతా కంపే. నా బుర్ర స్వచ్ఛత ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నా. ప్రోగ్రామ్ చేయగా నా ఉద్దేశాలు మారిపోయింది. నేను చేసే మారిపోతే ప్రామిసెస్ లో ఉన్నట్టు నా ప్రపంచమే మారిపోయింది, నా జీవితమే మారిపోయింది. ఈ రోజు ఏంటంటే నేను ఇదేదో పని కింద చేయను, చాలా ఈజీగా నేను రోజు అలా ఏంటంటే చాలా తేలిగ్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. రోజు కొత్తల్లో అయితే పని చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ మార్పు రావడానికి నేను పని చేయాల్సి వస్తుంది కొత్త. గత రాను ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక జీవన విధానం అయిపోతుంది. తేలిగ్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం రోజు చేసుకునే పని. అందుకనే ఈ బేసిక్స్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటే 2 ఏళ్ళైనా బిగ్ బుక్ అదే, 20 ఏళ్ళైనా బిగ్ బుక్ అదే. ఆ బిగ్ బుక్ లో మార్పు ఉండదు, ప్రోగ్రామ్ లో మార్పు ఉండదు. Another thing I wanted to touch on is I have a few home groups, but there's 2 home groups that are like the rock foundation of my recovery. One is a big book study, meets on a Thursday, and the other one is a 1-hour speaker meeting that meets on a Saturday. And I always say my definition of a home group is there's only 2 reasons why I miss a meeting there. I'm either in the hospital or I'm dead. And it's important that I have that kind of commitment. I only take speaking commitments on those days 1 or 2 times a year because they are that important to me. And being committed and being disciplined is something, if you're alcoholic, you're going to find reasons not to be able to
not show up. And then that's where the separation starts. When I become too busy to do AA, that's when little by slowly I'm falling asleep at the wheel and I don't even know it. And I'm drifting off course. And then once I find one excuse, it's easy to find a second and a third. And before I know it, I don't know the program. And so our whole purpose of this 1 hour speaker meeting, the purpose of the group is to provide a consistent message of hope and recovery through God reliance and service to others through the practice and teaching of the 12 steps. And that's our objective, what we try to do each week. You can translate that. సో ఇది ఏంటంటే నాకు రెండు మీటింగ్లు ఉంటాయండి హోమ్ గ్రూప్ మీటింగ్. ఒకటి ఏంటంటే లక్షవారం కలుస్తుంది, అది బిగ్ బుక్ స్టడీ మీటింగ్. ఇంకోటి శనివారం కలిసేదేమో స్పీకర్ మీటింగ్. నేను ఈ 2 మీటింగ్లు మిస్ అవ్వాలంటే నేను హాస్పిటల్లో అయినా ఉండాలి, లేదా చచ్చిపోయినా ఉండాలి, లేదా అసలు మిస్ అవ్వకూడదని పెట్టుకున్నాను. మనం అస్సలు డిసిప్లిన్ లేని వాళ్ళని హోమ్ గ్రూప్ మీటింగ్ మిస్ అవ్వకపోవటం మనకు కాస్త డిసిప్లిన్ తీసుకొస్తుంది. ఈ మీటింగ్ యొక్క ఈ స్పీకర్ మీటింగ్ యొక్క శనివారం జరిగేది ఓన్లీ కర్తవ్యం ఏంటంటే దేవుడి మీద ఎలా ఆధారపడాలి, ఈ పక్కన వాళ్ళకి ఎలా సహాయం పడాలి, ఈ 12 సోపానాలు ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలా నేర్పాలి అన్న ఒకటే ఒక ఉద్దేశంతో పెట్టాం. సో కన్సిస్టెంట్ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం, ఈ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం అని చెప్తున్నా. ఎస్. And I mentioned the Big Book study group on Thursday, and the importance of that can be found in the foreword to the first edition, XIII of our 4th edition. It says, "We of Alcoholics Anonymous are more than 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body to show other alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book." That's important for me. That gives me the directives that the directions are to be found in this big book, and were put there specifically that the people that came after the original 100 would have directions to get to this place called happy, joyous, and free, and sober, and have a solution to their problems. And we have a flyer for our meeting, and it says, "We talk big book and recovery only. We have no time for listening to people's trivialities of everyday life. We direct them to sponsorship, steps, and freedom if they want to live happily ever after." We can't change reality, but we can change how we show up for it. You can translate that. సో ఈయన బిగ్ బుక్ మీటింగ్ గురించి చెప్పాలి అంటే మన ఫార్వర్డ్ లో ఉందండి బిగ్ బుక్. మొదట 100 మంది మేము ఎలాగా రికవర్ అయ్యాము అంటే కోలుకున్నాము, దేని నుంచి, నిస్సహాయతమైన మానసిక స్థితి నుంచి, శారీరక స్థితి నుంచి చూపించడానికే, ఎలా చేసాము ఈ ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ గా చూపించడానికి ఈ బుక్ అని ప్రిసైజ్లీ అన్న వర్డ్ అంటారు. అంటే ఖచ్చితంగా ఎలా, అదే ఖచ్చితంగా అదే అటు ఇటు తేడా లేకుండా ప్రాసెస్ అంతా, డైరెక్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి బుక్ లో, ఏ తేడా లేకుండా. అది ఉన్నట్టు చేస్తే రికవర్ అవ్వాలి. ఆ మీటింగ్ లో అందుకనే నాకు ఇది బిగ్ బుక్ స్టడీ అంత ముఖ్యమైనది. నా స్టడీ ఫ్లైయర్ ఒకటి ఉంటుంది మాకు, దాని మీద రాస్తాం. మేము ఓన్లీ బిగ్ బుక్ రికవరీ గురించి మాట్లాడతాం. మాకు మీ చిన్న చిన్న జీవితంలో జరిగే సమస్యలతో మాకు సంబంధం లేదు. మీ స్పాన్సర్తో వెళ్ళి చెప్పుకోండి. మేము జీవితాన్ని మార్చలేం, కాకపోతే మీరు జీవితానికి సిద్ధమయ్యేలా చేస్తాం అన్నదే మేము రాస్తాము. జీవితం ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపరుస్తాం మిమ్మల్ని అని అంటున్నారు.
One of the important things to realize is that why Alcoholics Anonymous works globally with any culture and any religion. It can be found on page 572 of the religious view on AA. It says the basis of the technique of Alcoholics Anonymous is the truly Christian principle that a man cannot help himself except by helping others. So that directive is a spiritual directive of putting the welfare of others ahead of myself is the solution to freedom from the bondage of self and having the joy of living and having meaning and purpose in my life. So this is why these directions and these actions on my part are critical if I want to get the results that they're promising me. It's not a religious program, it's a spiritual program, and it's just the same principles that pretty much are universal throughout whatever religion you happen to be. That's the beauty of it. It's not religious. You can translate that. పేజ్ నెంబర్ 517లో రిలీజియస్ వ్యూ అంటే మతం యొక్క మతాలు ఏమనుకుంటున్నాయి మన ఆల్కహాలిక్స్ దాంట్లో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది, ఒక ఆధ్యాత్మిక సూత్రం. నేను ఎప్పుడు ఇతరులని నాకంటా ముందు ఇతరుల యొక్క బాగుభోగాలు చూడటం. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏ మతంలోనే ఉంటుందో అదే మన ఆధ్యాత్మిక సూత్రం. అప్పుడు మన జీవితాన్ని హాయిగా గడపచ్చు ఇతరుల ముందు పెడితే అని చెప్తా. I think I'm getting close to the end of time, or you want me to just keep going? You please tell me. Yeah, you're almost done. Okay, will we open up to you guys now?